Of course, we talked about the injury to Chris Richards for the United States, but Kai Havertz without Leonard Carl today. Leonard Carl at 18 years old provides such promise and can really put the pressure on the opponents, but Kai Havertz, Leroy Sané, Florian Wirtz, Jamal Musiala have been clutch on the attack for Germany. And we're ready to go for the second half of play between the United States and Germany. We're happy to have you with us. I'm Josh Lill. Sure to be an exciting final 45 minutes of play between two teams in the top 20 FIFA rankings. We are just 5 days away from the start of the World Cup on June 11th. Neither of these teams will play, but there will be so much anticipation as Mexico will host South Africa and Korea will take on the Czech Republic. Those are the lone two games on opening day. Early movement, Kai Havertz taking advantage of his space. Robinson defending, it was last touched by the United States. Early action on that right side. Leroy Sané certainly was a handful for the United States defense. Same with Joshua Kimmich. Against lesser opponents, you might not see him utilized as much, but against good teams like the United States, he'll be vital in hopping into the midfield and on the attack, but certainly key on set pieces as he takes here. Kimmich, the 31-year-old outswinger. It's daring. And Sané tried to do his best impression of Anthony Robinson and could not come through. Alex Freeman knifing his way through the defense and does draw the foul. Heavy contact from Felix Mecha. McKennie, Freeman. McKennie can't get inside, finally finds that chance. Malik Tillman taken down, and Mauricio Pochettino begging for an explanation from Piero Mazzo. Havertz covered. Pavlovic around, taken away by Balogun. Fuller and Balogun, Malik Tillman slides it through, Christian Pulisic denied! A second chance rejected, and the United States somehow cannot convert, but the offside flag is up. My, oh my, chance after chance, but it all would have been waved off as Malik Tillman caught behind that back line, but a couple of good practice save opportunities for Ali Baumann on Christian Pulisic. It all started with Fuller and Balogun on the takeaway and could not punish Germany and make short work of the visitors. Musiala plays it off the US. That right side could be a key attacking point for the United States with the offensive aggressiveness of Joshua Kimmich. It forces Jonathan Tah to cover a lot of ground from behind, and he's a good defender, but the quickness might not necessarily be there. They'll have to work upfield quickly. It's Havertz, he leaves it, and it's Matt Freese who stops Mecha. Havertz able to put the brakes on, and Mecha from distance forces Freese diving to his left. He stays composed to make the save. Jonathan Tah back there, hounded. Kimmich, Baumann to the near front row on the far side.
Mauricio Pochettino's been in a lot of close games since he's taken over as head coach of the U.S. And Pulisic goes down on his own accord. He couldn't disagree more. But the U.S. maintained pressure in the attacking half. It's hard to get by these big center backs for Germany. Schlotterbeck's 6'3", Jonathan Tah, we mentioned 6'5". They cover a lot of ground and take up a lot of space. So it forces you to be a threat from outside the area, and Pulisic looking for his chance. Collides with the bigger Schlotterbeck. Slow roller from Adams, taken away with ease. Jonathan Tah into traffic. Havertz. Musiala. Florian Wirtz. Very versatile, can also drop in as a twin 10 with Jamal Musiala, but very aggressive on that top line. Roaming around the box right now with Havertz and company. It's Brown. Havertz. Shot blocked. Adams knocks it down. Pavlovic recovers. Schlotterbeck. Musiala. Evades McKennie and Adams. And creates room for Mecha. Mecha dispossessed from behind. The challenge deemed clean. And Pulisic. Oh, what a fun battle and a crafty move to keep it away from Joshua Kimmich. Pulisic has had his fair share of disagreements today with Bieramazzo. And how about this? Crafty touch. He put Kimmich in the spin cycle. Germany does take over. Mecha. Zane goes down. Tillman there. And a foul in threatening territory against the U.S. And Pulisic refuses to let go of the ball. Mecha wants to go fast, and Bieramazzo won't allow it. Now this is a similar spot from where Germany converted on their free kick early on in the match, and there is the touch and foul. Now it is on the opposite side. So outer half of the box. This is the bread and butter for Julian Nagelsmann's side. He was Kimmich to take last time. It appears he is the man for the job again. Leroy Sané there, and Nico Schlotterbeck giving some inside information to both Sané and Kimmich. Plenty of height, and there is Jonathan Tah, Kai Havertz, Nico Schlotterbeck. We'll call them the 6'3" club. Right in front, maybe for a quick deflection. Mecha is near side. Long ball, not even close for Leroy Sané. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara meremote komputer dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Anydesk. Nah, jadi saya asumsikan komputer ini adalah komputer saya yang ada di rumah, dan komputer ini adalah komputer yang biasa saya gunakan di kantor. Nah, ceritanya saya ingin meremote atau mengendalikan komputer saya yang ada di kantor ini melalui komputer saya yang ada di rumah, sehingga ketika saya sedang berada di rumah,
saya tetap bisa melakukan atau bekerja di komputer saya yang ada di kantor, tapi dengan melalui komputer saya yang ada di rumah, gitu ya. Nah, untuk tahapannya adalah pastikan pada kedua komputer, yaitu komputer yang di rumah dan komputer yang di kantor, itu harus sudah terinstall aplikasi Anydesk. Nah, jadi sekarang akan saya jelaskan dulu bagaimana cara untuk menginstal aplikasi Anydesk. Jadi saya akan contohkan, saya akan install aplikasi Anydesk di komputer saya yang ada di kantor ya. Nah, langkah untuk menginstal aplikasi Anydesk adalah pertama kita buka dulu web browser, kemudian kita akses dulu halamannya www.anydesk.com. Seperti ini ya, www.anydesk.com, kemudian enter. Ini saya close. Kemudian kita masuk ke menu download. Nah, kemudian karena komputer yang saya pakai ini menggunakan sistem operasi Windows, maka dia akan langsung mengarah ke menu Windows ya. Jadi kalau komputer teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain, maka biasanya dia akan langsung mengarah ke menu sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh komputer teman-teman. Kalaupun tidak otomatis, kita bisa langsung klik saja pada sistem operasi yang paling sesuai. Nah, kemudian setelah kita klik sistem operasi Windows atau menu Windows-nya, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu tombol download ini ya. Ini sudah ketemu tombol downloadnya, tinggal kita klik download now, tunggu sampai proses download aplikasinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, karena saya menggunakan Google Chrome, jadi hasil downloadnya akan muncul di sudut kiri bawah. Kalau teman-teman yang menggunakan Mozilla Firefox, biasanya dia akan munculnya di sudut kanan atas ya. Nah, kalau sudah terdownload, tinggal kita klik hasil downloadnya. Kalau muncul seperti ini, kita klik run. Ini karena saya menggunakan Windows 7 ya. Nah, kita lihat di sini, ini masih proses connecting ya. Jadi tampilan ini adalah tampilan trial atau demo dari Anydesk ya. Jadi Anydesk-nya ini belum kita install, tapi nanti kalau sudah kita install, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk menginstal Anydesk-nya, caranya adalah kita klik link ini ya, install Anydesk on this computer. Kemudian untuk parameter-parameter yang muncul di sini kita biarkan apa adanya. Langsung saja kita klik accept and install. Nah, kita lihat ini masih proses connecting ya. Tunggu sampai di sini muncul checklist ya. Kalau sudah checklist berarti proses instalasinya sudah selesai. Kemudian jaringan Anydesk-nya sudah connect. Jadi sekarang kita tunggu dulu sampai di sini muncul tanda checklist yang menandakan bahwa komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan Anydesk. Nah, kita lihat ini sudah terkoneksi ya, sudah muncul icon atau tanda checklist. Itu artinya komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan Anydesk. Tinggal kita klik tombol ini ya, get started. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi nomor ini adalah ID Anydesk dari komputer yang saya gunakan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus memberikan password Anydesk untuk komputer kita. Cara memberikan passwordnya adalah kita klik menu di sudut kanan atas, menu general ya. Kemudian masuk ke settings. Kemudian masuk ke security. Kemudian kita lihat ini tombol-tombolnya masih belum bisa diakses. Jadi kita klik dulu ini ya, unlock security setting. Nah, nanti muncul menu seperti ini. Kemudian kita checklist dulu pilihan enable unattended access. Nanti muncul kotak dialog untuk mengisi password. Kemudian kita ketikkan password Anydesk yang akan kita buat. Nah, kemudian kita ketikkan kembali passwordnya di bawah. Jadi password yang atas dengan yang bawah itu harus sama ya. Nah, ini sudah sama. Kemudian kita klik tombol apply. Kalau sudah, ini kita close. Kemudian ini kita close juga. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah selesai menginstal aplikasi Anydesk. Kemudian kita sudah mendapatkan ID Anydesk. Kemudian password Anydesk juga sudah kita set, sehingga sekarang komputer ini sudah bisa di-remote dari tempat lain. Nah, aplikasi Anydesk ini akan secara otomatis dijalankan setiap kali komputer kita nyalakan. Jadi ketika kita menyalakan komputer, maka langsung akan otomatis dijalankan aplikasi Anydesk, sehingga kita tidak perlu lagi menyalakan aplikasi Anydesk setiap kali kita menyalakan komputer. Nah, kemudian sekarang akan saya perlihatkan bagaimana caranya untuk meremote komputer saya yang ada di kantor dari komputer yang ada di rumah. Jadi pastikan komputer yang ada di rumah juga sudah terinstall aplikasi Anydesk. Nah, ini kebetulan sudah saya install ya. Jadi syarat untuk bisa meremote komputer dari jarak jauh dengan aplikasi Anydesk adalah pada kedua komputer sudah terinstall aplikasi Anydesk, kemudian komputer keduanya dalam kondisi nyala dan terhubung dengan internet. Kemudian aplikasi Anydesk pada kedua komputer harus sedang dalam kondisi nyala atau sedang dalam kondisi dijalankan. Dan syarat yang terakhir adalah kita harus tahu ID dan password Anydesk dari komputer yang akan kita remote tersebut, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk meremote komputer yang ada di kantor dari komputer yang ada di rumah. Ini adalah komputer saya yang ada di rumah ya. Jadi langkahnya adalah kita buka dulu aplikasi Anydesk. Kemudian pastikan di sudut kiri atas sudah muncul tanda checklist ya, yang artinya komputer kita sudah terhubung dengan jaringan Anydesk. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ketikkan ID Anydesk dari